students, today we will discuss regarding another aspect, that is third kingdom, mycota. This is commonly called as fungi. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ಟು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಈ ಗ್ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಗೈ? ಫಂಗೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಂದ್ರೆ ಏನು? These are eukaryotic, non-chlorophyllous, heterotrophic organisms. Heterotrophic organisms are called as fungi. But eukaryotic ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, true nucleus is present. Non-chlorophyllous ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರ ಹರಿತು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Achlorophyllous or non-chlorophyllous. Heterotrophic means they totally depends upon other organisms for their food. This kind of organisms are known as fungi. ಇದರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಸೊ ಇದನ್ನ 5 marks ಕೇಳಬಹುದು. ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, write the classification with one example for each group. Okay, we discuss one by one. These are parasite or saprophytic or achlorophyllous organisms. Parasite ಅಂತಂದ್ರೆ they get their food from living host. ಯಾವುದೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋದು. Achlorophyllous, chlorophyll is absent. That's why that organism depends on other organism. This is the one character. And it has tubular hyphae, small, elongated, tubular structure called as hyphae ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And this hyphae become branched. So it is one hyphae. If it is a branch like this, okay, branched hyphae like this. So this whole structure is called as what? Mycelium. This is asked for one more question. What is mycelium? It is fungal plant body. Name the fungal plant body anta keltare. That is mycelium. Mycelium means it is branched tubular hyphae is called as mycelium. ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Branched tubular hyphae or it is fungal plant body. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. Or fungal plant body is called as what? Mycelium. This is another characters.
cell wall is made up of what? Cell wall is made up of chitin or polysaccharide. Chitin or polysaccharide, carbohydrate, it's kind of carbohydrate. And another character, hyphae. Hyphae may be septate or aseptate. Septate ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಹೈಫೈ ಟ್ಯೂಬ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ with a partition and multinucleated cytoplasm, nucleated cytoplasm. So this is septa. This is known as septate hyphae, aseptate, or it is called as xenocytic hyphae. Xenocytic hyphae. The hyphae without a partition, cytoplasm ಅದರಲ್ಲಿ multinucleated condition ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Many nuclei are present. Multinucleated cytoplasm present in the hyphae. This is called as xenocytic hyphae. Ask for one more question. What is xenocytic hyphae? Multinucleated cytoplasm. Hyphae with multinucleated cytoplasm. That is called as xenocytic or aseptate hyphae. And most of the fungi, they are associated with the roots of higher plants to form mycorrhiza. Mycorrhiza. This is asked one more question. What is mycorrhiza? Fungi plus the roots of higher plants. Roots of higher plants. ಈಗ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪೋರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಸೈಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಮೇನ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೈಕೋರೈಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is mycorrhiza? This question is asked for one more question. Fungi associated with the roots of higher plants. That is called as mycorrhiza. It helps for the absorption of water, minerals, mainly the phosphorus from the soil, and it provides resistance to the plant against salinity and high temperature. That is the use of mycorrhiza. So that mycorrhiza is formed by the fungi. That is another characteristic feature. And about we discuss regarding the reproduction. What type of reproduction is there? There are mainly three types of reproduction. First one, vegetative, and sexual, asexual, then sexual. These are the three different types of reproduction we find out in fungi, members of fungi. Vegetative reproduction means what? Here it includes fragmentation process, fission and budding are the types of vegetative reproduction. Only hyphae cut off into small pieces that each one develops into a new fungal plant body. That is vegetative reproduction. That includes what? Fragmentation, fission and budding. Again types we observe in vegetative. That is fragmentation, fission and budding process. Budding ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. In case of yeast,
ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಈ ಮೊಗ್ಗು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ದಿಂದ, ಅದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಪೀಸಸ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಅದು ಕಟ್ ಆಗೋದು ಬೈ ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. Then budding, formation of small buds from the cell. These are the types of vegetative reproduction. Then second type is asexual reproduction. Here that includes the formation of spores, mainly conidia or zoospores. The formation of spores, that is asexual reproduction. So ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊನಿಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಜೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಜೂಸ್ಪೋರ್ಸ್, ಕೊನಿಡಿಯಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು, ಈ ಟೈಪ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ. ಜೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀನ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫ್ಲೆಜೆಲಾ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೆಜೆಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೂಸ್ಪೋರ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಕೊನಿಡಿಯಾ. ಇವು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ asexual reproduction ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. And then sexual reproduction that takes place by the formation of sex organs. Sex organs, that is antheridium, another one oogonium ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. This is male, this is female. Sex organs are formed, antheridium and oogonium. Antheridia are the male sex organ, oogonium is female sex organ. So this is about the reproduction takes place in fungi. Here sexual cycle involves 3 steps. Sexual cycle involves 3 steps. Sexual cycle involves 3 steps. Number 1, first plasmogamy ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, plasmogamy. Then karyogamy ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು, plasmogamy, ಇನ್ನೊಂದು karyogamy, KARYO, karyogamy ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Then formation of haploid spores from the zygote. Formation of haploid spores from the zygote. From the zygote by meiosis. Meiosis or division ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. Sexual cycle of fungi includes 3 steps. One is plasmogamy. What is plasmogamy? The fusion of protoplast of 2 hyphae. ಒಂದು ಹೈಫೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಫೆ ಆದ ಎರಡು ಥರದ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಹೈಫೆ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡು ಹೈಫೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ, ಕ್ಯಾರಿಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಒಂದು ಹೈಫೆ ಇದು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಫೆ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೂಡಿದಾಗ ಜೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಜೈಗೋಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಜೈಗೋಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ meiosis to produce spores. Male or female ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಮೇಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಜೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೈಗೋಟಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ that undergo meiosis
to produce haploid spores. These spores release on any substratum that develops into new fungal plant body. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಸ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is about the different steps involving fungi, sexual reproduction in fungi. Okay, so these are the different general characteristic feature of fungi. ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೆಲಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೈಫೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸೆಲ್ವಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿನೋಸೈಟಿಕ್ ಹೈಫೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವೆಜಿಟೇಟಿವ್, ಏಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಟೈಪ್. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3 ಟೈಪ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏಸೆಕ್ಸುವಲ್ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಒಂದು ಕೊನಿಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೋರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಗಿಸ್ತದೆ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So this is about the general characteristic feature of kingdom Mycota or fungi. Yes, students. Next to the general characters of kingdom Mycota, we can see the classification of fungi or Mycota. Mainly for our syllabus, they mentioned 4 groups, 4 classes under kingdom Mycota. First one is Phycomycetes. Example: Mucor, Rhizopus, Alpigo, Alpigo candida ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವೈಟ್ ರಸ್ಟ್ ಬೆಳೆದಿರ್ತದಲ್ಲ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಲ್ಪಿಗೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈಟ್ ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ these are mainly found in damp places. ಆರ್ದ್ರತೆ ಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇವು ಫಂಗಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. And they are as obligate parasites on plants. They totally depends on plant as host for food. And mycelium is aseptate or cenocytic. Cenocytic hyphae is present in Phycomycetes. Here, asexual reproduction takes place by zoospores. ಇಲ್ಲಿ asexual special character ಇಲ್ಲಿ asexual reproduction. ಒಂದು zoospores ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು aplanospores. zoospores ಅಂದ್ರೆ motile spores ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಪ್ aplanospores ಅಂತಂದ್ರೆ these are non-motile spores. ಫೋಮೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, what are the aplanospores or zoospores? Okay, here special characteristic feature of Phycomycetes is asexual reproduction takes place by the formation of zoospores or by aplanospores. Example, that is Mucor, Rhizopus and Alpigo, you can remember. And second group, that is Ascomycetes. Example, Aspergillus anta barutte. These are commonly called as sac fungi. 1 mark question. Name the sac fungi anta kelidaga example, that is Ascomycetes anta bariri. Idar example Aspergillus and Neurospora anta barutte. These are mostly multicellular fungi. The body is made up of many cells and they are saprophytic, parasitic and coprophilous anta barutte. Coprophilous, it is another term you can remember. 3 ಟೈಪ್ ಇದೆ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್. saprophytic ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು parasitic. ಇವು ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್, ಇದು coprophilous ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. coprophilous ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. They get the food from the cow dung. Depends on cow dung. ದನಕರುಗಳ ಸೆಗಣಿ ಮೇಲೆ ಇವು ಬೆಳೀತದೆ, coprophilous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Depends on cow dung or cattle dung.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪ್ರೋಫಿಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, and asexual reproduction takes place by conidia. They developed on conidiophores. Conidiophores ಅಂತಂದ್ರೆ elongated structures ಬರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. So this is conidiophore. ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ conidia, elongated spores. These are conidia. ಇದು conidiophore. Conidiophore. ಈ type structures development ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ in case of ascomycetes, and they produce sexual spores called ascospores within a sac-like structure that is called as ascus. Singular word. Ascospores. ಈಗ ascus sac ಅಂತ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಇನ್ಸೈಡ್ ascospores, sexual spores ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇವು ascospores ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Ascospores. These are the sexual spores produced in ascomycetes. Sac type structure formation ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ sac fungi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, and then third one, basidiomycetes, commonly called as club fungi. Club fungi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Example, agaricus, ಸ್ಟಿಲಾಗೋ, ಪಕ್ಷಿಣಿಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗಾರಿಕಸ್ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ತಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ ಈ ಟೈಪು, ನಾಯಿ ಕೊಡೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗಾರಿಕಸ್. ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಎಡಿಬಲ್, ತಿನ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಬಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಗಾರಿಕಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ basidiomycetes. Example, here these are called as puff balls. Commonly you know this is called puff balls or bracket fungi. Bracket fungi anta karitivi. Here mainly grown in damp soil, woodlots, and as parasitic in plants. So mycelium is branched and septate. Septate ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೇಟ್, ಇದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ mycelium. Septate ಇರುತ್ತೆ, partition is present. This kind of fungal plant body in case of basidiomycetes. Septate. Phycomycetes ನಲ್ಲಿ ಸಿನೋಸೈಟಿಕ್ ಹೈಫೆ, ಟ್ಯೂಬುಲರ್, aseptate hyphae ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, they produce basidiospores. ಇಲ್ಲಿ ascospores ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ basidiospores ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Basidiospores. Okay, and floating body of basidiomycetes is called basidiocarp. Basidiocarp ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Basidiocarp, floating body of basidiomycetes. Examples agaricus. Minimum 1 or 2 example you can remember. And last one, deuteromycetes, commonly called as fungi imperfecti. This is asked for one more question. Name the fungi imperfecti. That is deuteromycetes. Example, Alternaria is there, Trichoderma is also there. Why it is called fungi imperfecti? Because the members of deuteromycetes reproduce only through asexual reproduction, but sexual reproduction is totally absent. Sexual reproduction irodilla. Only they reproduce by asexual method. That's why these are called as fungi imperfecti. Deuteromycetes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ mycelium septate ಇರುತ್ತೆ, branch ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. They are parasite or saprophytic in nature.
some characters ಅನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅದು for annual examination purpose just you have to remember the name of this group under this kingdom mycota with one example for each. That is sufficient. For NEET and CET purpose you can remember the internal characteristic feature of each group of organism, group of fungi. Okay, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ಲಬ್ ಫಂಗೈ ಯಾವುದು, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಸಿಡಿಯೋ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಂಗೈ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ವೈಟ್ ರಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಅಲ್ಬಿಗೋ ಫೈಕೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ mycota. You can take the notes perfectly, that is from the definition of fungi. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಟ್ರೋಮೈಸೈಟ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ mycota. ಓನ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, 8 to 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ mycota, ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ 5 to 6 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ವಿತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಚ್. ನೀವು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Okay, so this is the information with regarding kingdom mycota. In the next class we discuss about the kingdom Plantae, Animalia and acellular organisms. In the last session we complete. Thank you very much.